são inteligentes. And the smartest people I know, Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev, were actually both right-handed. E as pessoas mais inteligentes que ele conhece, tipo o Srila Sridhar Maharaj e Srila Govinda Maharaj, eles eram ambidestros. Ambidextrous? Yes. Yeah. No. They were right-handed. Not they could right-handed. both. Yeah. No. They were both right-handed. Each of them was right. Ok. Sorry. Então eles eram destros, não ambidestros. Falei errado. Eles eram right-handed. Good job I know some Portuguese. Yes. Sorry. Okay. I won't make this long because Ekadashi many of you already know. But the essential principle of Ekadashi is we do not take grains, beans, this kind of thing, lentils, dal, rice, chapati, bread. Então, ele disse que não vai se estender muito nesse assunto, porque muitas pessoas aqui já sabem, mas que o essencial é que no Ekadashi a gente não come grãos, feijão, lentilha, dal, de arroz, pão. But there are different standards to follow Ekadashi. Mas tem diferentes padrões para seguir o Ekadashi. And we follow the middle path. E a gente segue o caminho do meio. So we try to follow, we encourage devotees to follow, but not really universal. That is the standard of the mat. Sri Chaitanya Saraswat mat, that's my home, that's the home of Gurudev and Guru Maharaj. They showed us their standard, so that I'll mention. Então, ele encoraja todo mundo a seguir esses princípios, mas a gente segue os princípios do Sri Chaitanya Saraswati Mat, que é a casa dele, a casa de Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, que tem uma lista do caminho do meio. At the same time, I just say this so you don't feel guilty if you're doing other things. Around the world, I've seen very few devotees actually follow the standard, this standard. E ele fala isso para que a gente não se sinta culpado, porque em volta do mundo ele viu, na verdade, pouquíssimas pessoas, pouquíssimos devotos que seguia o padrão mais rígido. But still, it is good to know, not to neglect what we know is like the good standard, the middle standard. Mas ainda assim é bom a gente saber, não negligenciar o que se tem que fazer, e a gente segue o caminho do meio. Okay, so every standard is no grains. E o que tem de todos os padrões é não comer grãos. But in Navadi, they're taking roots, fruits, milk and milk products, and water. Mas em Navadvip, o padrão que eles seguem, eles vão comer raízes, frutas, leite e água. And nothing red. E nada que seja vermelho. And that includes carrot and beetroot. They are roots, but they are red. E isso inclui cenouras e beterrabas, porque apesar de elas serem raízes, e a gente come raízes, mas elas são vermelhas. Okay, that's it. Isso. And it is the one day or the 2 days in the month when they would use ghee for cooking. They use ghee, it is milk product. They use that as the oil for cooking, so we'd have fried potatoes or what is fried peanuts, also like that, but they would be fried with ghee on Ekadashi. E a gente também um dia ou 2 dias no mês que a gente usa ghee para fritar as coisas. Ghee é produto de leite, né? Ao invés de usar óleo de soja, que seria grãos também, né? A gente usa ghee para fritar batatas ou amendoins, é o que a gente costuma usar. But there are all sorts of things which are not grains, but which are also not roots, fruits, or milk. In other words, cabbage, lettuce, cauliflower, there are many vegetables. And in the mat, they're not taking
but it's not illegal, as it were, to take. And we see around the world that devotees usually do take, other ingredients too. E tem algumas outras coisas que não são necessariamente grãos ou raízes ou frutas, que, por exemplo, repolho, alface, couve-flor, que no mate, no Shri Chaitanya Sarasvati Mata, a gente não come, mas não é ilegal. E muitas pessoas em volta do mundo, eles usam esses ingredientes. And the principle behind Ekadashi, the mood behind Ekadashi, is we take minimum for our own maintenance and keeping our energy and our service, seva energy going. And it's the day when we minimize our tasty things, even tasty prasadam. E o princípio principal por trás do Ekadashi é que o nosso humor é de ter o mínimo de consumo. É o mínimo que a gente tem para a gente manter o nosso corpo funcionando, nossa energia, nosso seva continuando. A gente minimiza o consumo de coisas gostosas, mesmo que seja consumo de prachada. And Srila Gurudev was asked, believe it or not, can we take chocolate on Ekadashi? Because chocolate, they're saying there's a debate. Chocolate, is it a bean or a fruit? But they say technically it is a fruit. So Gurudev, is it okay we take chocolate on Ekadashi? Good question, right? For us Westerners. Ele disse que perguntaram para Srila Gurudev se era ok consumir chocolate no Ekadashi, que tem um debate, né, se ele vem de um grão ou de uma fruta, né, do cacau em si, né, e é uma boa pergunta para nós que somos ocidentais. And Srila Gurudev immediately didn't enter at all into, is it a fruit or is it a bean? Like that. He replied just immediately, but very simply. He said, no, we don't take chocolate on Ekadashi because it goes against the principle of Ekadashi. And chocolate is essentially for our enjoyment. So we're not trying to enjoy. E aí ele não entrou no debate de o que é o cacau, se é um grão, se é uma fruta, ele imediatamente respondeu que não, porque isso vai contra o princípio principal do Ekadashi, que é um dia que a gente não vai desfrutar. Então, ele disse que não. And you may have met one devotee or two who do like to take coffee, but even those devotees, they don't take coffee on Ekadashi. E a gente pode até ter conhecido um devoto ou dois que gostam de tomar café no Ekadashi, mas até esses devotos não vão tomar café, não, que gostam de tomar café, mas até esses devotos não vão tomar café no Ekadashi. And don't forget, I just came from Italy, where they love their coffee. It's probably Brazilian coffee too, I don't know. Yes, definitely. Ele disse pra gente não se esquecer que ele acabou de vir da Itália, onde eles tomam café e que provavelmente é o café brasileiro, eles amam. So now you know everything you need to know. And then, then there's a whole question that some grains are kind of allowed, technically speaking, but we're not trying to push the barriers of, what can we get away with? We want to lead a simple life on Ekadashi. And if you can do it, roots, fruits, milk, and water, it's fine. We did it for 27 years or something like that. So, still alive. Então, ele falou que agora você sabe tudo o que precisa saber, que a gente não fica tentando forçar os limites do que pode e o que não pode, como a gente pode burlar o sistema, tipo assim, sair nas brechas, e a gente tenta seguir uma vida simples no dia de Ekadashi, com raízes, frutas, leite, água, e é o que ele vem fazendo nos últimos 27 anos e ainda está vivo. And in the mat on Ekadashi, they did not serve breakfast. So your first meal is lunch and dinner. And they are both very simple. I can describe them in a moment.
E ele disse que no Mat, nos dias de Ekadashi, eles também não servem café da manhã. A primeira refeição servida é o almoço, depois eles servem o jantar, e os dois são simples. Ele vai descrever em um momento. And basically, the standard meal was more or less, it was fried potato, like French fries, they say, fried potato, peanuts, roasted peanuts, and papaya and potato watery sabji. Então, basicamente, as refeições padrão era mais ou menos de batata frita, amendoim torrado e um sabji de papaya e batata. And then the sweet was sago, but made with milk and sugar, but very watery, not like thick sago sweet, but just watery sago. E de sobremesa eles serviam sago muito ralinho, feito com leite e açúcar, mas não era muito grosso, era mais ralinho. Okay, and then yes, I know, devotees love to make all sorts of exciting things. They've learned how to make sweets, cakes, pakoras, chapatis, equivalent of rice made of that. What's that made of? Grechka, buckwheat. Anyway, devotees, they're very inventive, but we don't have to be very inventive on Ekadashi. We can live simply. E ele falou, eu sei que muitos devotos aprendem a cozinhar coisas gostosas e querem fazer doces e bolos e chapatis e outras receitas. E os devotos são muito inventivos, gostam de cozinhar essas coisas, mas não precisamos ser criativos no dia de Ekadashi. And the principle behind Ekadashi is that we will do more seva and we will do less for ourselves. E o princípio principal por trás do Ekadashi é que a gente vai fazer mais seva e a gente vai fazer menos para nós mesmos. Okay? No? Ok. And good to see so many devotees in the Bhakti Yoga Institute. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Vivo! Diz que é bom ver tantos devotos no Bhakti Yoga Instituto de Bhakti Yoga de Uberlândia. Haribo. And of course, one by one in your homes and at work or not yet at work. Saturday morning, maybe 8 o'clock, 8:20 in the morning. E também todos um por um nas suas casas, ou talvez no trabalho, ou talvez ainda não, porque é 8h20 da manhã. And we can give a little news from here. I should just let our Lila Moy, your Lila Moy, our Lila Moy Prabhu, let him give you a little news from here, because he arrived here a few days before me, at least. I lost track of time entirely, but he's been very helpful to get everything ready for the program. And this evening is the Adivas. It's the evening, like before the program begins, but it's already running. But he'll tell you all this in Portuguese just now. Ele falou que vai passar a palavra para o nosso Lila Moy, que é Lila Moy deles, que é o nosso Lila Moy, e que eles estão tá ali há alguns dias, já perdeu a noção do tempo, mas que o Lila Moy está sendo de muita ajuda nos preparativos do programa, e hoje é Adivas, que é o dia anterior de começar as coisas todas, mas o festival já está correndo. Okay, we just bring him forward. The devotees are always back pushing persons, but bringing him forward. Here we are. Dandavats, pessoal. Dandavats. Estou muito feliz em ver todos vocês. Estou com muitas saudades do pessoal de Uberlândia, não apenas de Uberlândia, de vocês todos. Nossa, que legal ver todo mundo reunido. Olha quanta gente.
Lá! Então, tem sido dias muito especiais aqui. Já faz, eu acho que 5 dias que eu cheguei. Também estou totalmente perdido no tempo. Estamos fazendo bastante coisas aqui em preparação do festival. O festival que vai começar amanhã, o dia oficial. Tivemos vários dias de programas de arte, com as leituras, cantamos vários kirtans. E, e de estar, apenas de estar na presença de tantos Vaishnavas seniors, só a nata, vamos dizer assim, né? Só, só o pessoal de um background muito rico em tudo, em serviço, e uma coisa que dá para perceber em todo mundo aqui, que todo mundo é extremamente afetuoso, todos são carinhosos, todos estão sempre querendo servir e fazendo de tudo para realmente servir os devotos, né? E eu aqui, numa posição privilegiada, tendo essa honra de estar aqui na presença de todos eles e tentando servir de alguma maneira, fazendo diversas coisas. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. E muito legal ver vocês e tudo. Não sei mais o que eu posso falar, mas na paz, pessoal. I think it's pretty much this. That's it. That's it. Yeah, little news from here. And the little news is also big little news, because really we were having the dinner yesterday, breakfast this morning, and I was just seeing like who is already present, and more devotees have come today and tomorrow. And I was actually feeling how fortunate we are to be with so many like clear, clean, sincere devotees from around the world. Bom, então, pequenas notícias, mas grandes notícias. E ele estava pensando aqui ontem à noite no jantar e hoje no café da manhã, ele já estava olhando quem está presente e pensando quão afortunados nós somos de estar na presença uns dos outros e de estar na presença de devotos sinceros de todo lugar do mundo. And actually, there was a very sweet moment, because there is one lady in Australia who knows the devotees for a long time. She chants Hare Krishna. She offers all her food to Krishna. And she's always thinking, oh, I'm not qualified to be a real devotee. But she came yesterday. E tem, na verdade, teve um momento muito doce de uma senhora da Austrália que está aí, que chegou ontem, que ela está sempre cantando Hare Krishna e oferecendo a comida para Krishna, mas ela sempre fala, não sou qualificada para ser uma devota de verdade. Ela chegou ontem. And she has seen and been on many Zooms and seen like the recordings, you know, how now you're recording. And then many people watch the recordings of a lot of the Zooms that we do, because they don't want to be like seen or put on the spot by some monster like Madhusudan or something. So they like to see the recordings. So she's seen almost everybody who's here and like knows them already through the Zooms. E, na verdade, ela já tem visto muito, ela já participou de muitas reuniões no Zoom, mas ela principalmente vê as gravações, porque tem muitas pessoas que às vezes têm vergonha de aparecer nas reuniões, eles ficam, não quero ser visto, não quero ser colocado no foco, né, por algum, ele brincou, né, por algum monstro, como Madhusudan Maharaj. Então, ele disse que ela já viu muita gente que estava lá, ela já reconhecia muita gente que está lá. I was going to ask Lila Moy Prabhu if you translated, Hare Krishna, if you translated correctly, but I understand already. She did. I could understand. Okay, but the point is this: when she came in, we were all there in the main house, and we were all together. And she came in and she said, "Wow, this is
like walking into an assembly of TV stars, because I've only seen you on the screen, each of you. And there was Devashish, and there was Keshavananda Prabhu, there was so many, and Paramananda Prabhu. I mean, so many, Kumkum Devidasi, and Sri Lekha, so many familiar faces for her. And she said, oh, it's like walking into an assembly of TV stars. And she was so happy. E o ponto principal que ela trouxe é que quando ela chegou, ela sentiu, nossa, eu estou andando no meio de estrelas de cinema, porque eu só vejo vocês pelas telinhas, né? Eu vi Keshavananda, Devashish, Paramananda, Kumkum Devi, Sri Lekha e todo mundo aí. Então ela falou, nossa, muitos rostos familiares, eu estou entre estrelas de cinema. And so I also am feeling like that. I mean, she's meeting many for the first time, but we are together with those devotees who are dear to everyone and, you know, dear to us all, very much with the family of the devotees. E a gente sente isso quando a gente está junto, porque nós somos uma família de devotos e todo mundo é muito querido uns para os outros, muito doce uns com os outros. And it's not that everyone's an old devotee. No, we've got our younger generation here, and our younger generation, we've got two 18-year-olds are here, and we've got, you know, everything from, one is, how old's Kyla? 9. Yeah. Seva Rupa from South Africa is here, and her little daughter Kyla, and they are both here. And anyway, so many. And the young devotees also just immediately, it's like everyone's known them forever. They're just automatically part of the family, not, oh, you're new, and like on the outside, rather everyone's on the inside. Bom, e ele disse que é muito bom de ver também a geração mais nova dos devotos lá junto. Tem 2 devotos de 18 anos, tem a Kyla, que ela tem 9 anos, é a filha da Sevarupa, e então tem muita gente legal aí junto. E é muito bom quando chega um devoto mais novinho, né, e fala, nossa, parece que que a gente já conhece ele desde sempre, e ele já é parte da família. Hare Krishna. So we want that you also can share a little bit of that joy of the mutual joy of the devotees gathered here. E, bom, ele queria que a gente compartilhar um pouco dessa felicidade de estar com a gente, né? Dessa felicidade de estar junto, essa felicidade mútua. Hare Krishna, and I'm seeing you all, and Prafula Krishna joining us. Prafula, you bring joy to everybody. See the old devotees and the new devotees. Lila Shakti saying, todos nos temos a misma reacción. What's this? Reação. It's translated. Oh, translated. We have the same feeling. We all have the same feeling and thought when we get there, right? Yes. That's what I was thinking. Jai. And there is room for another 40 Brazilians here. This is like Chaitanya Saraswat Mat. It's never full. And we're getting news each day of more people coming. There's always space. So if 40 of you turn up tomorrow morning, there's space. Então, ele disse que ele cumprimentou para a Fula, que chegou ali. Ele também viu a mensagem da Lila Shakti no chat, falando que todo mundo sente a mesma coisa, né, de estar junto com esses devotos. E ele falou, bom, temos espaço para mais 40 brasileiros aqui, é que nem Chaitanya Saraswati Mata, que nunca está cheio, sempre cabe mais um. Então, se aparecer um brasileiro aí amanhã, vai ter espaço. And when I came to Brazil, I brought a tent with me for when we went to Campos do Jordão, because Srila Trivikramar said, oh, there's so many people, I'm going to give my house so everyone can stay. I'll stay in a tent. And I said, then if you stay in a tent, I will stay in a tent. But I put up the tent, but Lila Moy and Prafula Krishna. And it was Sri Hari. Oh, it was Sri Hari, was it? No. Oh, you weren't guilty. All right. And anyway, Sri Hari, they took it down and stole the tent, so I couldn't sleep in it. Just see.
And he says he's a devotee, right? Criminal. Ele disse que quando ele foi para o Brasil, ele levou uma barraca, porque no festival de Campos de Jordão estava muito cheio, e Trivikrama Maharaj disse que ele mesmo ia ceder a casa dele para os devotos, ia dormir numa barraca. Então, Madhusudan Maharaj disse que se Trivikrama Maharaj fosse dormir na barraca, ele também ia. Então, ele montou a barraca, mas o Lila Moy e o Sri Hari foram lá e derrubaram a barraca dele, roubaram a barraca dele. And I've also brought that same tent and sleeping bag and mat here, but they won't let me put it up. Ele disse que ele também levou a mesma barraca e o mesmo saco de dormir aí para Tailândia, mas eles não deixaram ele montar a barraca. And I tried to convince them I am 200% happy also in a tent. Ele tentou convencer o pessoal de que ele está 200% feliz na barraca, mas não deu certo. Anyhow, as in Brazil, we are in the company here of loving devotees, as we were in Brazil also in the company of loving devotees. E como ele esteve em Brasil, ele também está lá na companhia de devotos muito amáveis. And this does, coming to Thailand, does give a little more opportunity for those in the East to come together in one place. It really is, it's super expensive for the Australians now to come to Europe. E a viagem para a Tailândia é uma oportunidade de muitas pessoas do leste de se juntarem. Muitas pessoas da Austrália estão indo para lá. Hare Krishna. Yes. What can we do for you? Tell me, what can we do for you? It means you and each and every one of you. What can we do for you? Somebody put up a hand and say, Probably Vajarama has a question. oh yeah, Brajarama. Okay, hey, we can answer Brajarama's question. That's one thing we can do. Brajarama, thank you for the reminder. Eu só queria saber do Lila Moy, né, da experiência dele, que ele estava tendo aí, ele respondeu para a gente. E aí eu queria saber também, ele comentou aí sobre o festival que vai ter amanhã, né? Então, às vezes, ele pode falar um pouquinho aí também sobre esse festival. Para mais curiosidade. Vou deixar você perguntar. Madhusudan Maharaj disse, todo mundo levanta a mão aí, quem quiser fazer uma pergunta. E aí Lila Moy lembrou que a Vrajarama tinha uma pergunta. E ela disse que antes ela queria saber da experiência do Lila Moy, aí ele já respondeu. Mas aí ela perguntou sobre o que... English. Oh, you didn't translate the question. Lila Moy, Translate the question. I'm sorry. Gurudev, I'm translating Portuguese to Portuguese again. Yeah, but also you reminded me that Lila Moy didn't translate. That's why one of the reasons he's here. Oh God, I'm the worst. I'm sorry. What a team we are. Let's see. Change back the other idiom. Okay, so she said that she wanted to know what Lila Moy is going through there. She wanted to know his experience, but he already told it. So she asked if you can say about tomorrow's festival. What is going on there? What is this important ceremony? What is going to happen there tomorrow? Okay, well, what is going to happen there tomorrow is on my tablet because we've been working out. But essentially what's going to happen tomorrow is we're going to start the day the way we do anywhere in the world. And we're going to start the day with, actually tomorrow with, first of all, 5 a.m. We're all going to come for, what are we going to come for? Oh, chanting Hare Krishna, Japa and Gayatri at 5 a.m. 6 a.m. is the Arati, and then Arati, Bhajans, morning program, but that will be also the welcome inauguration first day program. So it's going to be a grand morning program. Então, ele disse que, agora em português, que amanhã eles vão começar o dia, como qualquer outro lugar no mundo, às 5 horas da manhã, eles vão se juntar para cantar Hare Krishna, cantar Japa, cantar o Gayatri,
E aí, às 6 horas da manhã, começa o Arati, tem os bhajans, tem o programa da manhã. Esse é o primeiro dia do programa. We can't hear you, Gurudev. I think your microphone is muted. Yeah, these noisy Hare Krishnas have started making a lot of noise, chanting. I was trying to make it louder with a loudspeaker so we could hear you better, but it doesn't make it louder. So I turned. Ele disse que os Hare Krishnas barulhentos começaram a fazer barulho ali, só que ele estava tentando colocar uma caixinha para a gente ouvir, para eles ouvirem a gente melhor, mas não deu certo. And then at 9 a.m. tomorrow morning, we're going to have, here is 9 a.m., we're going to have back to basics, the BBBC, which is the same time as usual around the world. It means it's very late for you. It's 11 p.m. But we're trying to, we've told we'll have a special back to basics. We want all the devotees to come, and so you can meet everybody, see everybody. So this back to basics is Sadhu Sangha, back to basics. That's at 9 tomorrow, or after breakfast. Yeah, there's breakfast. E amanhã, às 9 horas da manhã, eles vão ter o Back to Basics, que é no mesmo horário de sempre que a gente tem aqui no Brasil, é 11 horas da noite, pra gente meio tarde, né? E vai ser um dia muito especial, que é Sadhu Sangha, né? Vamos juntar vários sadhus e vai ser logo depois do café da manhã. And then at 11 o'clock, I believe we are going to have like a special program to begin our festival time. So 11 o'clock, we'll have a gathering, greetings, and some Harikatha, and then 12:30 lunch. So then noon arti, 12:30 lunch, and then a little rest for the devotees. Então, às 11 horas da manhã vai ter um programa bem especial, porque já vai ser a inauguração do programa, né? Eles vão juntar as pessoas, cumprimentar uns aos outros, e aí 12:30 tem o almoço e depois uma cesta. Oh, okay. What is the festival? Lila Moy is explaining that actually you want to know what is the festival tomorrow. It is, okay, today was the first day of Kartik. So it is Kartik festival leading up to Guru Maharaj's Vyasa Puja, which is the 6th of November. E aí ele falou que ela queria saber o que é o programa, né? O que é o festival de amanhã, né? E hoje foi o primeiro dia do Kartik, que é uma semana de comemorações que a gente vai até dia 6 de novembro, que é o Vyasa Puja de Guru Maharaj. Okay, and Kartik is a holy month. It is Radharani's month. E Kartik é um mês sagrado, é todo um mês que é o mês de Radharani. And so traditionally during Kartik, we chant more, we do more devotional service in the form of Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, hearing, chanting, remembering about the Lord. E no mês de Kartik, tradicionalmente, a gente faz mais seva, a gente vai cantar, lembrar, ouvir sobre o Senhor. And now we have this facility in Thailand, which is in a very good area where the Vedic qualities of respect, honor, all of these things, and meditation, everything. Here it is present strongly. The environment is very gentle and sweet. E agora, hoje em dia, eles têm esse lugar maravilhoso na Tailândia, né? Que ele é muito bom, é um lugar que respeita assim, várias tradições, tem espaço para meditação, e é um lugar que o ambiente é muito gentil, muito convidativo. And actually, it's good if somebody makes a little video to show the facility here, everything, but it's a very good facility for hosting devotees and everyone to be together as much as possible for these celebrations.
E depois a gente pode até fazer um vídeo, eles falando fazer um vídeo para mostrar para a gente aqui as facilidades de lá, né? O ambiente, os prédios, porque tem muitos lugares para receber, para hospedar os devotos. And with the electronic world now, the digital world, it's an opportunity for you also, for everyone in the world to kind of have a little extra focus for the Kartik month. E agora que a gente tem esse mundo digital de acesso, né, em todo lugar do mundo, é uma oportunidade extra aí para a gente focar no mês de Kartik e em Seva, né, e participar. Ashram. All right, we need a little update. Okay. Can you hear the kirtan? No. No, we can't. It's pretty loud. Now we hear. Anyhow, you can probably hear all the cicadas and the tropical insects making so much noise as well. E, bom, ele disse que a gente provavelmente conseguiu ouvir também as cigarras, que são um inseto, né, dos trópicos. Let's see. Okay, now, so they just finished the puja and they're going to have an evening program now. And in the evening program every day, one thing during the whole of Kartik, generally in the evening, is correct, in the evening? Or the morning, I have to refresh myself. We chant the whole Shikshastakam, the 8 prayers of Chaitanya Mahaprabhu. They're in the songbook. E eles acabaram os pujas agora, então eles estão começando o programa da noite. E tem uma coisa que a gente sempre faz no mês de Kartik, que ele vai até conferir se é toda manhã ou toda noite, que canta o Shikshastakam, que são as 8 orações que a gente tem no livrinho de Kirtans. And both in the morning and in the evening, there are additional songs which are sung. And we try to make the morning program a little longer, evening program a little longer to accommodate it. E tem algumas músicas que a gente sempre canta mais no programa da manhã, no programa da noite, então a gente sempre faz um programa um pouquinho mais extenso. And in Kartik, previously we would go to Vrindavan and Govardhan in India in Kartik, but now but we always had difficulty the last 2 years to get suitable accommodation for everybody. We're renting outside many things, and now we have this facility just nearby to India, which is Thailand, where we've got very good opportunity for devotees to gather. So this is why we are in Thailand, and it's Paramananda Prabhu who's made all this possible. Então, no mês de Kartik, geralmente fazia uma peregrinação para Vrindavan, para Govardhana, que é na Índia, né? Mas nos últimos anos, com essa acomodação na Tailândia, que é muito apropriada, que é uma facilidade, né? Que é perto da Índia, que é perto de muitos devotos do Ocidente, então, do Oriente, então conseguiram isso na Tailândia, né? Uma oportunidade de se juntar e é um lugar que foi muito bem planejado pelo Paramananda. And actually, when we are here, nobody misses India, because why we go to India, we're going for association, really. It's not the places, it's the people. E ele disse que quando eles estão juntos lá, eles não sentem falta de estarem na Índia, porque afinal a gente vai para a Índia por associação, e quando a associação está aí, eles não sentem falta. Então não é o lugar físico, mas sim as pessoas. And Thailand is much less shocking than India. E a Tailândia é muito menos chocante do que a Índia. Hare Krishna. Some people really get shocked when they go to India. Oh my goodness. Muitas pessoas realmente ficam chocadas quando vão para a Índia. We read
we read all about the glories of the holy places and this in India. But remember that when we go to India, it can be hard work to look beneath the cover and feel and see the substance of the places that we actually visit. Power off. E a gente lê sobre as glórias dos lugares sagrados na Índia, e às vezes é difícil para quando você está na Índia você se lembrar, é um trabalho complicado, né? E se lembrar e ver por baixo daquela camada superficial de matéria, e a gente vê a verdadeira substância dos espaços que a gente visita. So after the COVID, last year we came here, and then we are invited again this year. So here we are happily. Então, depois da pandemia do Covid, ano passado eles se juntaram aí, na Tailândia, e eles estão felizes que foram convidados de novo, que esse ano tem de novo. Jaya, Jaya, Guru. They're singing, but I know you can't hear them sing. But what I can do is I can go down, we can walk down, and let us go there. You can see, I hope, something from the computer. We'll do that? Ok. Ele disse que a gente não consegue ouvir aqui, mas ele pode mostrar pra gente, então eles vão descer lá para a salinha de Kirtans e ele vai levar o computador. All right, so we're going to abandon our little, okay, so where we are here, you can just see this is actually, we're upstairs, this is without any walls. It's an open rice, well, we can't see very much. It's a rice storage hut, traditional old Thailand rice storage hut. And we're sitting upstairs where there are some seats and a light. So we're going to go downstairs and we're going to go over to what we call the Kirtan Shala, which they also can use for yoga and various things. Maybe you can see it from here. Well, you can't really, can you? No, just a light. Yeah, just a light. Okay, we're going to go there. And so, if you like to talk amongst yourselves for a minute, you do so. Ele disse que eles estão no upstairs, eles estão no lugar de cima, assim, no andar de cima, de uma tenda que é tradicional na Tailândia para secar arroz, eles deixam lá o arroz, e aí ele vai descer lá para o Kirtan Shala, que é o espaço de muitos usos lá, é onde as pessoas fazem kirtan, mas também praticam yoga, e aí ele deixou a gente conversar entre a gente um pouquinho, enquanto eles estão indo para lá, tem que descer uma escadinha, eles estão indo. And we just disturb the ducks. Yeah. Whether you can see the ducks? No, it's too dark. Ele falou que ele viu uns patinhos, tentou mostrar pra gente, mas tá muito escuro. Ah, mas tem. Não dá pra ver. Anyhow, let's, Lila Moy Prabhu, remind me, let us make sure someone makes a mini video just to show you in the daylight where we are. And we can send that over so you can see. Ele pediu para o Lila Moy lembrar ele para eles fazerem um vídeo mostrando durante o dia como é que é o espaço lá para mandar para a gente.
Are you all dancing? Perguntou se tá todo mundo dançando aqui. Haribol, Haribol, Haribol. And this is a swimming pool in front. And so in the daytime, the devotees are very happy because this is a hot country. The devotees are very happy to swim too. Ele disse que ele tem uma piscina que os devotos gostam de tomar banho brasileiro. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. And to all the Brazil devotees, your obeisances to them in separation. They are seeing you all and wishing to be here. Govinda, Govinda. Miss you all. Mohanananda saying, miss you all. We love you, Brazil. Haribol, Haribol, Brazil back to Vrinda ki jai, all the assembled Vaishnavas ki jai. Govinda, Govinda. All right. Hare Krishna. They don't want to leave you. Okay. Let's come this side. And I don't know whether you can see, but yes, there's the moon. This same moon will come and join you after a few hours, I suppose. Here is the moon. Hare Krishna. Bom, ele cumprimentou as pessoas ali e disse que os devotos brasileiros estão unidos em separação. Mohananda Deva falou, eu amo vocês, Brasil. E ele mostrou pra gente a lua, que em breve ela vai vir se juntar a gente aqui. Anyway, this here is one of the small little, I don't know what you call it, gazebo, but just somewhere to hang out. And so we'll just come to here, with bare feet on the stones. We'll come to here with some lighting also. Então ele foi para um gazebo, ele disse que ele está descalço nas pedras e veio buscar um pouco de luz para continuar. Anyway, we're very happy that you're able to join us. For you, it is the morning, and Srila Gurudev had an expression, morning shows the day. So we hope you all have a special day, because we feel very fortunate to be able to share this with you all, actually. Ele disse que ficou feliz da gente se juntar a ele e que a gente tem uma bela manhã. E como o Srila Gurudev falava que amanhã mostra o dia. Então ele espera que nós tenhamos um dia muito afortunado e ele se sente afortunado de compartilhar com a gente. All right, so with your permission, we'll continue because we're going to go and join the program here. We have a little duty on this side of the world. So we'll leave you there together. And in the Govinda Maharaj Bhakti Yoga Institute, please do have some kirtan, chant Hare Krishna, be happy, have some prasadam afterwards, and do all the good devotional things that are there. And for everybody else, join in by heart wherever you are. We can do devotional service anywhere. E ele falou que com a nossa permissão, eles vão sair aqui para se juntar ao programa de lá, porque eles têm deveres daquele lado do mundo, e que nós aqui, que o pessoal que está junto, se junta aí para a gente cantar e honrar a prachada e façam bom serviço devocional juntos, e quem não estiver em casa, se junta em coração. And please, every day, always try to hear the sweet guidance of Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, and Srila Prabhupada. E, por favor, todos os dias, tentem ouvir a
doce guia de Srila Gurudev, Srila Sridhar Maharaj e Srila Prabhupada. Jai Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakha Sridhar Goswami Maharaj ki Jai. Jai Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Goswami Maharaj ki Jai. Jai Srila Prabhupada, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai. Shri Rupa Nuga Guru Varga ki Jai. Shri Harinam Sankirtan ki Jai. All the Brazil Bhakta Vrinda ki Jai. All the worldwide Bhakta Vrinda ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Jai Srila Bhaktiranja Madhusudan Maharaj ki Jai. Oh dear. All right. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. And now I have to do a one-handed obeisances because I'm holding the computer with the other hand. All right. Have a special day. Have a special week. And we'll have, you've got your inside man here. We'll try to send you a little summary of where we are. So you can all share in the activities here. Hare Krishna. Amra Aschi. Dandavat, Dandavat. Dandavat, Dandavat. Govinda, Govinda, Govinda. Haribol, Haribol. Aschi. Então, para encerrar, ele falou para todo mundo ter um dia muito especial, uma semana muito especial, que a gente tem o nosso homem infiltrado lá, que ele pode fazer ele pode sumarizar para a gente, fazer alguns videozinhos e mandar para a gente. Foi ótimo. Obrigada, pessoal. Foi uma honra. Tanto mais.